air we breathe. He gave it to us. We didn't buy it. Come on, tell him. Come on, lift your hands to him and tell him. It's your presence, Lord, your Holy Spirit that dwells on the inside of us, leading us and guiding us into all truth. Thank you. Your miracle has come in Jesus' name. That's what I long for. And God, you said, he who hungers and thirsts after righteousness Victory shall be demonstrated by filled. Jesus was victory over sin. That is the greatest miracle ever happened in history. This verse just says, your very word. Come on, tell him today. Come on, say spoken. So this is the part that I love to declare. It says, and listen to these words. It says, I'm desperate for you. Is there anybody here you just don't want him, but you're desperate for him? You got to have him. Sing it to him again. And I'm lost without you, Jesus. Lord, I was lost, God, once in the world, but now that you changed me, I've got to have you. Come on, sing this with us again. Sears the air. The nature of sin. tlhaho ya sebe. Yes. Number one, you can write it down. It desires to have you, but you must master it. Se lakatsa hore se ho hape sebe, It empa wena o desires tlamehile hore o se to have you, but you must master it. se lakatsa hore se o hlole, empa wena o tlamehile o se hlole. Can I hear you? Amen. Amen. This you can write down. You don't need to read. In Genesis 4, in verse 7, it says, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must master it. Come on, clap your hands for Jesus Christ. Sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must master it. In other words, all of us, kaofela ha rona as a church, jwale ka kereke as homes, malapa families, maloko businesses, dikgwebo sin is crouching at our doors. sebe ke seo se ntse se fofonela pela monyako It desires to gain access se khalla ho kena because it wants to master us. But the Lord says, empa morena o re you must master it. o se hlole. Can I hear you? Amen. Amen. In that 1 Peter 5 from verse 7 and 8, Bukeng ya Petrose wa pele kgaolong ya The Bible bohlano says- temaneng ya borobedi be alert, e re ela hloko be alert. ela hloko For the devil is prowling like a lion, roaring, looking for someone to devour. ho thwe satane o tsamaya jwale ka tau mme o khalla eo ya ka mo tshwarang. Yes. So all of us, Kaofela ha rona regardless of our background, ho sa kgathaletse re tswa kae, sin, sebe which is synonymous to Satan, seo re ka se lekanyetsang le Satan is prowling like a lion, ke re se ntse se tla se nanabela jwale ka se is nyonyomo roaring like a lion, se a rora jwale ka tau seeking for someone to devour. se batla eo se ka mo That harolang. someone might be you, E ka nna ba kwena motho oo, somebody you know, kapa motho o mo tsebang, your family, lelapa la hao the family you know. kapa lelapa leo le tsebang. It is standing like that,
se eme jwalo. That is why in the Christian community as a whole, Ke ka hoo lelapeng lena la bakreste others fall ba bang ba wa, while others are rising up. ha ba bang ba kgona ho ema ka Others maoto a are bona. falling. Ba bang ba Others wa, are rising. ba bang ba ema. Why? Hobaneng? Because sin is forever crouching at your door. Hobane sebe se dula se fofonela ka nako tsohle monyako wa It hao. desires to have you. Se kgalla ho nka. Can I hear you? Amen, church. Amen. No prayer can stop this. Ha hona thapelo e ka emisang sena. We can only master what the devil is trying to do. Rona re ka rena fela ho seo Satane a lekang ho se etsa. But he is forever prowling, roaring like a lion, looking for someone to devour. Empa yena o ntse a tla a nyonyoba jwale ka tau a batla ho I said to harola. you, Ke re ho lona. in the Christian community, Ke re globally, metseng ya bakreste globally, lefatshe ka bophara. others are rising up, Ba bang ba kgona ho ema ka maoto a bona. others are falling down. Ba bang ba wela fatshe. Both men and women of God Banna le basadi ba and Modimo. believers as a whole. Ke re le ba dumedi kaofela. Why? Hobane Because the devil is looking for someone to devour. hobane Satane o ntse a batla ya ka mo harola. He's looking to make someone stumble. O batla ho etsa hore o mong a kgotswe. But be alert. Hlokomela. Be awake. Ela hloko. Master the devil. Wena e ba ya ka hodimo ho Satane. Master sin. Hlola If you sebe. cannot master it, it will master you. Ha o sa kgone ho hlola sebe ebe sona se tla o hlola. That is the nature of sin. Ke ka moo sebe se leng ka teng. The greatest miracle is not about healing the lame, the blind, the dumb, and so on. No. Mohlolohadi ha se o wa ileng a etsa hore ba bang ba sa kgoneng ho tsamaya ba The tsamaya. greatest victory demonstrated by Jesus was victory over sin. Ke re tlholo e kgolohadi e ileng ya bontshatswa ke Morena. That is the greatest miracle ever happened in Ke history. ona mohlolo o moholo o etsahetseng history. Victory over Ho sin. hlola sebe. That is why Ke ka hoo when sin is absent in our midst, ha sebe se le siko ka hare ho rona, Satan is unemployed. Satane e be o hloka mosebetsi. When I master sin, Haeba ke hlola sebe, I keep the devil, who is synonymous to sin, unemployed. ke etsa hore Satane ya tsebahalang a tsamaisang le sebe a ska ba le Can mosebetsi. I hear you? Hallelujah, good church. Can Hallelujah. I hear you? Amen. Amen. So you must master sin. O tshwanetse ho hlola sebe. The second point. Ntlha ya bobedi, The sin of one man sebe sa motho a le mong affects many. se ama ba bangata. The offense of one person Tlolo ya motho a le mong will affect many. e tla ama ba bangata. Don't go to the Bible. You can write it down in the book of Jonah, chapter 1. O ka e ngola ho tswa ho bukeng ya Jonase wa pele. When God sent Jonah to Ha Nineveh, Modimo a ne a romela Jonase Ninive, he took a detour. What did he go to? He went to Tarshish. o ile a tswa tseleng ya ba o ikela Tarshish. He took the boat. Yena ya ba o palama The sekepe. moment he jumped into the boat, Ka motsotso a keta ho palamela sekepe, God sent a terrible storm that was almost overturning that boat. Modimo o ile a romela setsokotsane se betlileng se phetola sekepe. And the other sailors, Kaofela ba they tsamayang le tried yena, to throw away the cargo, ba ile ba leka ho ntsha dithoto tsa bona. hoping to find relief from the storm. Ba nahana hore mohlomong ha ba di ntsha jwalo sefefo se tla thola. The disobedience of one man, Jonah, Ho hloka tsebe ha motho a le mong fela, Jonas, made even those who did not disobey to suffer. ho ile ha etsa hore le bao ba sa tshwaneng le yena What is your message here? molaetsa wa hao ke eng mona?
endeavor to live a righteous life. leka ho phela bophelo bo tletseng ka toka. Do everything possible to lead a holy life. Etsa tsohle tse kgonahalang o phele bophelo bo halalelang. Because your sin Hobane sebe sa hao will affect even those who did not commit the act itself. se tla ama le bao ba neng ba le siko ha o no se etsa sebe se. Those people in the boat were innocent. Batho bao ba ne ba palame sekepe ba ne ba sena molato. But because of the disobedience of Jonah. Empa ka baka la ho hloka tsebe ha Jonas. What other reference can I give you? Ana nka o fa mohlala o feng? In that book of Joshua, chapter 7, Bukeng ya Joshua wa we bosupa. can start from verse O 1. ka qala temaneng ya pele. But key verses is verse 12 and verse 13. Hantlentle mokotaba o mono ho shopedi le shotaro. When they were overcome by a very, very small nation, Mo ba ileng ba hlolwa ke setjhaba se senyane. the nation of Ai. Setjhaba sa Ai. Because in Israel, Hobane a Israel man by the name of Achan committed sin. monna ya neng a bitswa ka hore ke Akane o ile a etsa sebe. The sin of one man in Israel Sebe sa monna a le mong Israeleng brought defeat over se Israel. ile sa tlisa ho hloleha ho bana ba In Israel. verse 12 and 13, the Bible says, you cannot stand against your enemies until you remove that thing. Le keke la kgona ho ema kgahlanong le Your dibetsa tsa enemies. lona Until you remove that. pele le tlosa seo se ntse le se tlosa. Can I hear your amen, church? Amen. So as a Christian, Jwale ka mokreste, as a child of God, jwale ka ngwana Modimo, being born again is not for self-glory. ke re ho tswalo la bobedi ha se hore wena o ichae monwana. It's about Christ Jesus. Ke ka baka la Jesu Kriste. If you live a bad life, Ha o phela bophelo bo seng hantle, it will affect other people. bo tlo ama batho ba bang. That's what the Bible Ke says. ka ho Bebele e reng. In that, you can write it down in that book of James chapter E 4, ngole bukeng ya Jakobo wa bone, in verse 7. temaneng ya bosupa. It says, E re, resist the devil e re hanela Satan, and he will flee. mme yena o tla ipalehela. Resist sin. Hanela sebe, Resist wickedness. hanela bobe. It's not the work of God. It is your role to play. Mona he ha se mosebetsi wa Modimo, empa ko wena santsang ke ka Resist the enemy hanela e mobe, and he will flee away from you. o tla o balehela. Now, what do you learn from the scripture? Le ithutang ho tswa mongolong o. You cannot resist the enemy whilst you have something belonging to the enemy in possession. Wena o keke wa kgona ho hlola kapa ho balela sebe ha e le hore hona le ntho tse ding tse o ikgapetseng tsona tsa sera o ntso na le tsona. The devil uses sin to overthrow us. Satane o sebedisa sebe hore theola maemong a re leng So ho. when you resist the devil, Ha o hanela Satane, make sure that you have nothing associating with him. etsa bonnete ba hore ha ona dikamano dife kapa dife tseo le As a yena. church, Jwale ka kereke, collectively we must resist evil. jwale ka kereke re le mmoho re tshwanela re balehele sebe. But also you must stand as an individual and resist the devil. God has given you the ability to say yes or no. Modimo o file bokgoni ba hore eya kapa tjhe. You must be able to say no to O sin. tshwantse o tsebe hore tjhe. Say after me, I must be able to say I must be able to say no to sin. no to sin, Yes to holiness. yes to holiness, No to sin. no to sin, Yes to righteousness. yes to righteousness, No to sin. no to sin, Yes to the truth. yes to the truth. This must characterize us as a church of Jesus Christ. Sena e tshwantse be semelo sa rona jwalo ka kereke ya morena Jesu. Can I hear your hallelujah? Hallelujah. That is the nature of sin. Ke tlhaho kapa ka moo sebe se leng The ka third teng. point which I want you to write down. Ntlha ya boraro ke batlang o e ngole fatshe. Sin is punishable. Sebe se na le moputso wa sona. Yes, sin is punishable. Sebe se na le moputso wa sona. Among other Of the Lord.
name of Jesus Christ. Don't commit suicide, madam. O se ke wa nagana ho ipolaya. Jesus loves you. Jesu wa o rata. There is hope in Jesus. Yes. Your womb, your menstruation, your womb is painful. Popelo ya hao e bohloko. Someone sleeps with you in your dreams, spiritual husband. Ho na le ya tlang ya robalang le wena borokong ba Mighty name of Jesus Christ. monna wa semoya. May our Lord Jesus Christ. She needs help, our lady here. O hloka thuso ausi wa rona mona. I see you in the waters. I see Ko bona metsi. you in the waters. Ko bona o le metsi. Waters. Metsi. I see you in the waters. Ko bona o The o le spirit metsi. from the waters, I see them calling her. Ke bona moya wa metsi o mo bitsa. Eh? I see that spirit Ke bona moya o ntse o mo bitsa. saying, come and twasa. O ntse o mo bitsa o re Oh, Jesus, have mercy on her. yena fela Jesu ya ka Jesus, have mercy on this woman today. That is why you are disappointed in the relationships. Ke ka hoo o dulang o photlahala dikamanong. May our Lord give you grace today. Ha modimo a o fe mohau kajeko. The dead that are troubling you in your dreams,